Satta and Thammakirati Sri is the airport of Satthatissa Monastic Academy of Pariyatti in Anuradhapura. He's secretary of Buddhist Savaka Faculty of Buddhist Doctrinal Study and former lecturer at University of Kelaniya. So he will be giving the first talk on the essential manual of Vinaya Pitaka. And with him, they will have another three Venerable Aranjakavesi, 18 Vasa, Venerable Sumankala Ratana, 12 Vasa, and Venerable Upasa, 6 Vasa. So all of them will carry on the Vinaya discussion after the first two talk in the morning. So each talk will last about 20 minutes. Any of you who have this QR code, you can scan it, and it will be. They have a slide also translated into Thai as well. ใครที่เป็นคนไทยลงทะเบียนแล้วจะมี QR code โยมสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลที่เป็นภาษาไทยสไลด์ที่ท่านแปลไว้แล้วได้จะได้ตามทันแต่ว่าจะมีซับไตเติลอยู่เป็นภาษาไทยแต่บางทีซับไตเติลก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะก็อาศัยแปลมาก่อนดีกว่าก็จะอยู่ใน QR code ที่ญาติโยมได้หรือว่าท่านพระคุณเจ้าได้สแกนไว้แล้วสำหรับภาษาไทยนะ So while we are waiting for the panel discussion to come to the forum, so we can give anumodana for him, and we can also do the starting the morning session by doing the starting the chanting together. Can we stand up together to start the session? พวกเราขอเรายืนเพื่อเริ่มเซสชั่นตอนเช้าวันนี้ครับขอโอกาสครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Back and take your seat นั่งขึ้นได้นะต่อไปเราก็จะตั้งใจฟังการปาฐกถาทำในช่วงเช้านี้ครับ So the floor is yours, Bhante.แสดงเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่จะโชว์สไลด์มีให้กับอาจารย์ไหมโอเค so ระหว่างที่รอจัดตั้งนิดนึงนะมีการเตรียมคอมพิวเตอร์ที่จะขึ้นจอท่านจะได้เห็นด้วยว่าท่านเทศอะไรไว้บ้างนะที่ท่านบรรยายไปถ้าไม่เห็นภาพที่ท่านเทศก็จะไม่รู้นะมีได้เตรียมอะไร Okay, maybe can you test your microphones? Is it working? Microphone? Yes. Yes. Okay. Maybe you can start
maybe explaining the background first why we try to fix the problem with the screen. May I have permission from Most Venerable Rector Sayadaw at Chennai State Buddhist University, Most Venerable Sayadaw Kamai Dhammasami invited us for this special occasion, Dhamma Vinaya seminar. Also, may I have permission from Most Venerable Ajahn Kavisaro leading this special ceremony. So may I have permission from Most Venerable Chandako, who's leading this valuable event, chairing this event, and organizing for the prolongation of the sasana. And also, we'd like to share our gratitude towards Buddhist Dhamma Vinaya Network organizing this special event with great attitude to uphold Buddha's teaching and preserve for the prolongation of Buddha's teaching. May I have few minutes for the preparation of slides. I take the permission from the Mahathera and all other venerables, including our Sri Lankan venerables. So, first of all, I would say I'm so pleasure to participate this event. So, I should thank all of you to giving me this opportunity to discuss something about the Dhamma Vinaya. So as I earlier selected this topic, I'm going to discuss something about the Samantapasadika. So I think all of you know what is the Samantapasadika. And I have selected my topic as the Essential Manual of Vinaya Pitaka. It means that what my idea is, the Samantapasadika is without the Samantapasadika, so it is impossible to read and understand the Vinaya Pitaka. So if someone need to read the Vinaya Pitaka, so he should definitely follow this
Samantapasadika. So I have prepared, I think I sent a detailed document on this one. I actually thought that it will be shared with the audience. Therefore, I had selected only small items to the slide. So time to time, I will jump to my document and show you, because otherwise everyone might not have a good understanding. So before moving to the this essentiality, so I have to say that what is the Samantapasadika? So we have to have a small idea about what is the Samantapasadika. So it is the existing Pali commentary on Vinaya Pitaka, which is authored by the most venerable Buddhaghosa Mahathero. So he has not just a translation of Sihela Attakatha, but he has collected many information and is a kind of compendium on these Vinaya interpretations. So nowadays, sometimes with the certain modern scholars and even with the monks, there are certain views that so the Attakatha may not be important. So we have to focus on the only on the canon. So canon is the Buddha Vachana. So then most of the people are in such view that we have to based on the canon. But in case of Buddha Vachana, so we cannot separate the Attakatha from the canon. So that is my point. So regarding the Vinaya, I just want to pay your attention to few points on Samantapasadika, where we can perceive that without the Samantapasadika, we cannot read the Vinaya Pitaka. So first I just give a brief look at on the Venerable Buddhaghosa Mahathero. So it is actually, you may know and know, not essential to this discussion, but he was born in India and arrived Sri Lanka around 5th century. So during the reign of King Mahanama, and he has learned Sihela Attakatha from Mahavihara Sangha, and then as his first composition, he composed Visuddhimagga, and we traditionally accept that the Vinaya commentary Samantapasadika is his first commentarial composition after the Visuddhimagga, and thereafter he has done all the Pali commentaries. So now we are moving to the Samantapasadika. So before discussing, so we have to look at what is the importance of this Attakatha. So what is the nature of the Buddha's discourses, Buddha's Dhammadesana, and how it has been transmitted to the explanations. So we know that the Buddha, when he preached Dhamma, first he explained, first he mentioned the points as topics, and after that he will describe them, elaborating all the interpretation and everything. But according to his nature of Dhammadesana, according to the Attakatha, especially in Dhammasangani Attakatha and so on, explain that his detailed
explanation is a very lengthy discussion. So, since it is very lengthy discussion, when the Tripitaka is taken into Sangayana, so the Sangitikaraka Mahatera, so they have taken these lengthy detailed explanations as a separate thing. It is we are calling Attakatha. So I have given here that actually according to the Diganikaya Attakatha and Suttanta Attakatha introductory verses, it is clearly mentioned that even this Attakatha also resided during the 3 Buddhist councils. So all these things we have to consider as the Buddha Vachana. So we cannot separate the Attakatha from the canon. So if someone think that the canon solely we can take the meaning, so I wanted to draw your attention that when regarding the Vinaya, so we cannot separate the Attakatha from the canon. So it is not only to the Vinaya, but for all Tripitaka it is the nature. But here I have taken only the Samantapasadika. So I have given several points to say why the Samantapasadika is inseparable from the canon. But I don't take all these things since the time limitation. I would take only few things. First, I will move to this contextual meaning and literal meaning. So, when the Buddha has preached Dhamma, it's the Magadhika language. So, this nature of the Magadhika, the Pali language, it's a communication language at that time. So since it is a communication language, so there may be different dialectical usages of the language. So but these dialectical usage have the different interpretations. So we have to understand what is the clearly the Buddha intended in these things. The thing is that when the Buddha has preached Dhamma, he has explained the interpretation as well. But that interpretation is separately codified as Attakatha. Therefore, when we are reading canon, we have to refer the Attakatha. I will show you few examples. One is we can find in the Vinaya. If you look at the Parajika Pali, in the first Parajika, there is a section called about the Sikkhapaccakkhana. In this Sikkhapaccakkhana, there are explanations regarding some Pacchattika. Pacchattika means enemies. So it says that several enemies take the monks into the several places, and in order to break the precept of break the virtue of the monks, they use some woman or someone to break his sila. In that case, it has a word called certain kind of Pacchattika called Uppalagandha Pacchattika. Uppalagandha Pacchattika. So if you look at the word Uppalagandha Pacchattika of this wording, so we know Uppala means kind of lotus. Uppala means kind of lotus.
Pachattika is uppala gandha. Gandha mean in Pali, if you look at the dictionary, Pali dictionary, you can find the word uppala. If you have the whatever app you search, what is the main meaning of uppala? Uppala is lotus. If you find the meaning of the gandha, gandha mean kind of incense. So then, when you compound in these two, uppala gandha, it gives a meaning that the incense or the fragrance of the lotus. Pachattika is enemies. So when you go by this wording, if you look at the dictionary and just by using the canon and taking the dictionaries and taking the meaning, you will have a kind of wrong understanding. I will draw up your attention on the I.B. Horner. He's a very distinguished scholar, and she has translated the Vinaya Pitaka, the PTS translation. It is the very actually, her service is very excellent. She has done a very excellent job. But in case of this Uppalagandha Pachattika, the I.B. Horner, she translated it in a different way. So I have done this document. I think you can see the document. I didn't put this into the presentation. I thought that you will have the material. So here in this footnote, I have given this. I.B. Horner translate this Uppalagandha Pachattika as the opponents as the sense of lotuses. So she translate this Uppalagandha Pachattika using the words opponents as the sense of lotuses. So opponent mean the enemies, or the Pachattika, sense of lotuses. But actually in her footnote, she is referring to the Samantapasadika and saying that Samantapasadika has a different interpretation, but she doesn't take it into her translation. So, but when you look at the Samantapasadika, it say that Gandhanti Hadayang Uchati. Tang Uppatenti ti Uppalagandha. Uppalagandha eva Pachattika, Uppalagandha Pachattika. So the word is described like that. Gandhanti Hadayang Uchati. The commentators say that the word Gandha has a hidden meaning called Hadaya. Hadaya means heart. So the Gandha has a meaning of heart. But when you look at the dictionary, you cannot see a meaning of heart in the dictionary. So then, but the Samantapasadika take this meaning and illustrate the hidden meaning here, saying that Gandhanti Hadayang Uchati. The word Gandha mean here the Hadaya. Tang Uppahatenti iti Uppalagandha. So they take it out. Uppateti mean take it out, remove. So since the Hadaya is removed, so the Uppateti, the word called Uppala. Therefore, Uppalagandha mean the person, the people who remove the heart of the person. So then he said that there are kind of enemies who will remove the heart of the people and they use them for their certain kind of Bali puja or something, puja. So therefore, without the Samantapasadika, you cannot take this kind of meaning. There are so many examples, but I don't have the time to take everyone. I just take only 2 or 3. So another one, I will like to show you that in our third Parajika precept, we have a word called Sattaharakang Vasa Pariyeseya.
sattaharakam vasa pariyeseya. Yopana bhikkhu manussa viggaham. Certain that in that precept. So we have a word called sattaharakam vasa pariyeseya, maranavannam vasang manneya, maranaya va samadapeya, ayam parajiko hoti asangvaso. So in this sattaharakam vasa pariyeseya, the canon doesn't explain what is sattaharakam. It just give only the few examples of this one. When you break up the words, sattha mean kind of weapon, kind of knife or something. Haraka is it's a break of the life, or you take out the life. So pariyeseya mean searching, something looking for. So then, when you take the meaning of these wordings, you will think that if a person search a kind of weapon, so that person also will have a parajika offense, commit a parajika offense. But it doesn't the clear meaning. It say pariyeseyati yataha labhati tataha kareya. So the Atthakatha explain that the pariyeseya doesn't mean the searching. It means that yataha labhati tataha kareya. You keep the weapon in a way that the person can find it. So if you have an intention to kill the person, and if you keep the kind of weapon to take it to the person who is like to suicide, so after taking him and after being suicided, so the person who kept the knife or kept the weapon become parajika. So it is the pariyeseya, the meaning of the word. If you look at the dictionary, you would find only pariyeseya mean you finding or searching something, but it doesn't mean in this context. So without the samantapasadika, you cannot take this kind of meaning. So another one I will take that when you look at the Mahavagga Pali, I have not given it here. In Mahavagga Pali, the qualities of the teacher. In the place of these qualities of the teacher, it says certain qualities, but that qualities cannot be kept in these days. All these characteristics said in Mahavagga Pali. So there are asekena silakkandena samannagato hoti, asekena samadhikkandena samannagato hoti. So when you find a teacher, the Mahavagga Pali, the canon say that the teacher should be a aseka. Aseka means arahant. If you take the meaning itself, it means that without arahant, you cannot have a ordination. You cannot have a upasampada house. You cannot have a monk life. So if you go by the canon itself, it means you should have a teacher with the qualities of a arahant. But when you go to the Atthakatha, it explains that etacha na asekena silakkandeenati attana na asekenati cha asaddhoti cha adisu tisu panchasikesu ayutta vasena patikkepo kato. Ayutta vasena patikkepo kato. It means that it's not good to do so like that. It's not endowed with the aggregate of aseka sila. So then likewise oneself aseka and asaddha, these things rejected since it is improperite. It's not proper. Otherwise, it doesn't mean that
you should have an arahant teacher. Therefore, there are many examples. Actually, I have pointed many examples in my document, but the time is very limited. I think we have discussed to do some presentation for only 20 minutes. So then later in the discussion, if you have questions on these things, we can have the discussion. So what I want to say here as a conclusion, the Samantapasadika is essential or important and significant in understanding of the Vinaya Pitaka. So it has very important information, and without this information you cannot have a good meaning of the Vinaya. So it is inseparable from the Vinaya canon, and without this one you cannot have a good understanding of Vinaya. So then if someone say that the Attakata or the Samantapasadika is not important in understanding Vinaya, so I can say that he doesn't have the Vinaya understanding, and even he doesn't have a Upasampada, higher ordination on these days, if he doesn't accept the Samantapasadika. So with that, I would conclude my session, my explanation. So I would hand over the microphone to the Venerable Siddhartha Bhante to take up the next session. Sadhu, sadhu. May I have a few minutes for translation? Just for translation to Thai. โอเคก็สำหรับญาติโยมภาษาไทยเนาะอาตมาก็จะสรุปให้นิดหน่อยที่ท่านแสดงไปก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสมันตปัสสาธิกาซึ่งเป็นพระพุทธโฆษะที่ไปจากอินเดียนะท่านก็เป็นผู้ที่แปลออกมาท่านบอกว่ามันไม่สามารถจะแยกออกจากมูลบาลีได้นะเพราะว่ามันเป็นคำอธิบายท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธพจน์มี2แบบสั้นกับแบบขยายซึ่งก็คงมาในสังคายนาทั้ง2อย่างแต่ว่าแบบขยายก็คืออยู่ในอัตถกถานั่นเองซึ่งสืบต่อกันมาแล้วก็ภายหลังพระพุทธโฆษาจารย์ก็ไปแปลกลับมาท่านก็บอกว่าจริงมีหลายข้อมูลที่จะไปเลือกได้แต่ท่านยกเอาเรื่องของภาษามา3อย่างด้วยกันนะอันแรกก็คืออุปละคันธะปัญจทิกาซึ่งถ้าแปลตามตัวศัพท์โดยที่ไม่อ่านอัตถกถามันก็จะแปลยากมากจะแปลว่าปัญจทิกาก็ศัตรูที่มีกลิ่นเหมือนกับดอกบัวซึ่งมันจะไม่ได้ความแต่ถ้าไปดูในอัตถกถาเขาก็จะขยายไว้ให้ว่าคันธะในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากลิ่นแปลว่าหัวใจนะอุปละก็มาจากอุปตะก็แปลว่าเพิกก็คือเป็นศัตรูที่ควักหัวใจออกมานะจะเห็นอัตถกถาก็จะชัดเจนนะอีกข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับปาราชิกที่เกี่ยวกับสัทธาหารกังวัสสะปริเยสยะคำว่าปริเยสยะปกติแปลว่าแสวงหาแล้วก็จะแปลไม่ได้ความว่าไปแสวงหาอาวุธที่จะเอาไปฆ่าคนได้เนี่ยแต่ว่าอัตถกถาท่านขยายว่าปริเยสยะในที่นี้แปลว่าจะไปกระทำอะไรก็ตามที่ทำให้คนคนนั้นมาหยิบเอาอาวุธไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตีความได้ชัดเจนขึ้นหรือแม้แต่การบวชนะซึ่งตามในมูลบาลีก็จะบอกว่าต้องเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์พร้อมด้วยเสขะเท่านั้นถึงจะได้บวชแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็จะบวชยังไงถ้าไม่มีพระอรหันต์นั้นก็ในบาลีเขาก็มาขยายไว้ให้ว่าอาจจะไม่ต้องถึงขนาดมีคุณสมบัติเป็นพระเสขะอย่างพระอรหันต์ก็สามารถที่จะบวชได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านยกมาเพื่อจะให้เห็นว่าอัตถกถาเนี่ยแยกออกจากมูลบาลีไม่ได้ถ้าเราไม่มีอัตถกถาเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจมูลบาลีได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอัตถกถาไม่ใช่พุทธพจน์อันนี้ก็จะต้องระวังเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจนะพุทธพจน์ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ Again, may I have permission from Most Venerable Mahathera, Most Venerable Oxford Sayadaw Khamai Dhammasami, and Most Venerable
Chandako, the chairman of Buddhist Dhammavinya Network, dear Venerable Sangha, nuns, and dear lay devotees. I would like to start to emphasize relationship between Buddhist monks and lay devotees with a narrative. You know, narrative is one of the interesting teachings of Buddha's teachings. I'd like to focus on Mahamitta Thera's story. It was mentioned in the Anguttara Nikaya commentary and some other commentaries. Venerable Mahamitta Thera stayed more than 1,000 years ago in Sri Lanka. He stayed in a cave. He used to go arms round every day. There was one female devotee supported him as own son. One day, Venerable Mahamitta Thera was wearing his robe to enter the village. He heard this kind of conversation. What happened? That lady devotee told her daughter, "My dear daughter, there are some rice, ghee, oil, honey, and curries in the kitchen. Please prepare delicious foods for Venerable. Once he arrived, please offer delicious foods." Then daughter asked, "My dear mother, what you have eaten for the breakfast?" Mom replied, "There was scorched rice." You know, scorched rice mean the bottom layer of the rice, that is a stick with the pan. She took it as breakfast. Then daughter again asked, "Mother, what are you going to do?" "I'm going to forest to collect some firewood." Then daughter asked again, "Mother, what are you going to eat for your lunch?" "Please prepare some porridge with some leaves we call sour porridge." Venerable Mahamitta Thera heard this story. Actually, he was wearing his robe. He's about to leave his cave. He advised himself, "Oh, Venerable Mahamitta, can you give the happiness, spiritual happiness to this lady? Are you enough to intensify their wholesome actions? Can you eat this meal with defilements?" He advised himself. He entered to his cave again, sat on his bed, kept his bowl. He reflected his virtue. He developed his concentration and insight knowledges. Eventually, he attained arhanship. After that, he came out from the cave. Check the time. Those days they didn't have clock, no? So just check noon time with shadow. Still noon time. He went to that home and received food. At that time, the deity of in front of that cave uttered those stanzas. "By giving alms to arahants like you, all women are free from suffering." When it's come to Patthana, we can see the relationship between lay devotees and monks. We can emphasize it as Puggalobi Upanisse Pachena Pacho. There is a strong relationship, a strong supportive factor
from lay devotees to achieve our spiritual qualities. That's why it's mentioned in Bahukara Sutta. Sagara anagara che ubho anyonya nissita aradhayanti saddhammang yoga khemang anuttaram. To uphold Buddha's teaching, it cannot be done by only one party. We should have mutual relationship between lay devotees and monks. Together they uphold Buddha's teaching, practice, and finally achieve Nibbana, the safety from bondage. If so, what are the responsibilities of lay devotees? You know, monks are not involving in cultivation, farming, trading, business. They depend on for requisites offered by lay devotees. Basically, robes, alms, food, lodgings, and medicine. If so, what are the main responsibilities? Lay devotees perform their bodily actions with loving kindness. For example, when they offer food, they offer food or they support monks with loving kindness. Not with the intention to gain some other material things. And also when they talk about monks, they praise Sangha's good qualities. You know, there are some mistakes. We all are not perfect people. We all are not arahants. We may commit some mistakes. But as a lay devotee, you should have loving kindness towards also monks. You can also point out them, but you cannot criticize like monks, like pointing out offenses, but you can just point out, Pante, Venerable Sir, it's not suitable for you to do these things. And also mental actions. When you develop loving kindness, you can develop loving kindness towards Sangha. You don't want to just sit and practice. While you are preparing meal for Sangha, you can think of, may Sangha be free from suffering, be free from ill will. May Venerable Sangha well and happy. May they study well, consuming my meal. May they have strength to fulfill their duties, study Dhamma, practice their virtue, concentration and wisdom. Here you can see not closing the door on them. It does not mean closing door, not the physical door. According to commentary, lay devotees are ready to support. At the end you can see giving material support. It doesn't mean to give everything what you have. There are limitations and also criteria. You know, you can see in Mahanama Sikkhapada how to invite. Actually, it was explained based on medicine, but I will take some example based on all four requisites. Lay devotees can invite limiting specific requisites. They can invite with limited time. If they wish, they can invite without limiting time or material, or they can invite limiting with both material and time period. For example, when a lay devotee wants to offer robes, he or she can offer only robes. Then he or she can invite, Venerable Sir, I can invite you with only robes. So that is what we call good communication. Both of them know
how can they offer, what they can offer, and what is the time period. Then shall we move into second type of invitation with limiting time. Sometimes we can see, especially in rain retreat, ladies invite. Venerable Sir, if you have any needs, please invite me within these 3 months. That is invitation based on time. Also, they can invite with both time period and material. For example, when lay devotees wanted to offer juice in the evening, then he or she can invite, Venerable Sir, I will offer fruit juices for these 3 months. And another invitation, what we call open invitation, can be done with limiting time and also without limiting time, also material, what we call open invitation. But in this open invitation, both should have good understanding. What will happen otherwise? Their relationship will split. Therefore, monks also should have responsibilities to lead lay devotees into good destinations. They should preach Dhamma to restrain lay devotees from unwholesome actions. Not only restraining from unwholesome actions, but also encourage them in performing meritorious deeds such as giving dana and practice sila and meditation. Monks should have compassion towards their lay devotees because they are the one who provide for requisites. Lay devotees do not have enough time to study as we. So what is our responsibility? We have enough time, to say frankly, not to scroll on the internet or Facebook. We have enough time to study Buddha's teaching. We should study and we have to explain Dhamma. What they have heard also, we have to clarify. When they have some doubts about Buddha's teachings, that's what we are doing in this event. And also, monks should show him the way to blissful abodes. Don't think we should not stop with that place. We have to lead them to final liberation. We can see a Senasana Khandaka, the stanzas in Senasana Khandaka. Tetassa dhamman desenti sabba dukkha panudanam. Yanso dhamman idhanyaya parinibbati anasavo. I gave this meaning based on Basatika, Most Venerable Janaka Vivansa Mahathera's Basatika. According to Basatika, how should we give Dhamma talk? Not giving Dhamma talk as we wish. We have to based on Buddha's teachings. For what? What should be our intention? Sabba dukkha panudanam. Our intention should be, may my lay devotees be get rid from suffering. In order to get rid them from suffering, how to give Dhamma talk? We have to preach Four Noble Truths. We have to clarify what is mentality and materiality. What are the cause and effects? What are the ultimate realities? What are the inside knowledges? Finally, they also, Yanso Dhammang Idhanyaya Paranibbati Anaso. Having realized Buddha's teaching, lay devotees liberate from suffering. So that is our ultimate goal when it's come to responsibilities of monks. Lead them towards final goal, ultimate goal. When we are going to that ultimate goal,
we should be mindful because ladies invite us. I'd like to take the simile of cowherd mentioned in Gopalaka Sutta. There are two types of cowherd, bad cowherd and good cowherd, skillful and unskillful. Unskillful cowherd doesn't know the limit to milk from the cow. That unskillful cowherd milk all the milk without remaining for small calf. Then what will happen? Calf will not get milk and it will die. After that, cow also suffering from sorrow, grief. Then she cannot produce milk. Similarly, when lay devotees invite monks with a strong faith, they invite them, Venerable Sir, if you need any requisites, please let me know. But monks do not know the limitation. What will happen? They ask requests again and again. Then lay devotees, they face some difficulties. They are disappointed. Then they leave monks. Not only leave monks. Sometimes they will leave all monasteries. Sometimes they will go to another religion also. Therefore, we have responsibility to maintain lay devotees' faith. We should know what are the limitations that can strengthen the relationship between monks and lay devotees. There are 10 purposes for promulgation of the Vinaya. I'd like to draw your attention with regards to mutual relationship. Appasannanam pasadaya. If we behave very well, sila means our bodily and verbal behaviors. If monks behave very well, bodily and verbally, when there are some lay devotees, they are not inspired with the Buddha's teachings. When they just look at you, you don't want to preach Dhamma because of your bodily and verbal behaviors, they gain faith in the Buddha's teaching. For lay devotees, those who have already gained faith, inspired, their faith also will be more and more stronger. Saddhamma Titiya. When we keep Vinaya very well and maintain good relationship between the devotees, it will be much more beneficial for the stability of the Buddha's teaching and Vinayanugrahaya, for the support of the Vinaya. To conclude, I'd like to focus on Akankheya Sutta. You can see one of the 10 intentions of monks. Akankheya bhikkave bhikkhu yesahan chivara pindapata senasana gilana pacce bhesajja parikharam paribhunjami tesam te kara mahaphala ansu mahani sansa. If a bhikkhu should wish, may I be one to obtain robes, alms, food, resting place, and medicinal requisites. Let him fulfill the precepts, be devoted to internal serenity of mind, not neglect meditation, be possessed of insight, and dwell in empty hearts. In other words, our intention should be, how should I behave properly in order to maximize, intensify lay devotees' wholesome deeds with fulfilling my virtue, my concentration, and wisdom. That would be one of the greatest intention emphasized by the Buddha in the Akankheya Sutta. Finally,
I wish we all of can uphold this Buddha's teaching to some extent. It is still flourishing. It's time to flourish. This event also, I believe, make an remarkable milestone in Thailand, not only Thailand, to entire Buddhist community for the prolongation of the sasana. Thank you very much. Thank you very much, Bhante. So may I have a few minutes to translate? แล้วก็มีขอแปลนิดนึงเนาะท่านก็ได้เล่าเรื่องของพระมิตรเถระซึ่งที่ศรีลังกาที่ท่านออกมาบิณฑบาตแล้วได้ยินเสียงแม่บอกลูกสาวให้เตรียมอาหารดีๆไม่ให้พระเพราะว่าแม่เองทานข้าวตังไหม้น้ำต้มผักพระได้ยินท่านก็เกิดความสลดสังเวชว่าเรามีคุณธรรมอะไรที่เหมาะที่จะให้ลูกสาวเตรียมอาหารให้ท่านก็เลยยังไม่บิณฑบาตกลับไปนั่งสมาธิจนบรรลุพระอรหันต์แล้วก็มารับบิณฑบาตอันนี้ก็เห็นได้เลยว่าในสมัยโบราณเขามีการอาศัยกันและกันภาษาธรรมะเรียกว่าปุคโลปิอุปนิสยปัจจโยอุปนิสเนยปัจจยนะปัจจโยก็คือการที่อาศัยบุคคลเป็นอุปนิสัยทำให้สำหรับพระก็บรรลุธรรมโดยอาศัยญาติโยมก็อาศัยพระเป็นนาบุญจะได้เจริญบุญท่านก็สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่มีหน้าที่ต่อพระว่าต้องมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อพระไม่ปิดประตูในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เฉพาะประตูที่เป็นประตูบ้านแต่ก็รวมทั้งประตูใจด้วยนะเพราะว่าบางทีเราจะคิดว่าพระปฏิบัติไม่เหมาะสมแต่ว่าเราควรจะเจริญเมตตาภาวนาด้วยเพราะว่าพระเองท่านก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่บริสุทธิ์เราก็ควรจะปรารถนาดีให้ท่านมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เลิกที่จะสนับสนุนปัจจัย4ส่วนหน้าที่ของพระต่อญาติโยมก็ต้องสอนให้เว้นบาปทำบุญมีความกรุณาแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนสิ่งที่ฟังแล้วก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนเราเป็นพระแล้วเราบวชมาเราไม่ได้ใช้เวลาวุ่นวายกับทางโลกมีเวลาที่จะศึกษาอย่างเต็มที่เราควรจะสามารถที่จะอธิบายขยายความธรรมะที่ลึกซึ้งได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือแนะนำทางไปสุคติแต่ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะสุคติท่านบอกว่าควรจะแนะนำไปถึงการดับทุกข์สูงสุดก็คือพระนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือจะต้องสอนให้ถึงขั้นอริยสัจ4ให้เป็นให้โยมได้สามารถที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ท่านก็ยกอุปมาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวเวลาเราเลี้ยงวัวเนี่ยคนเลี้ยงวัวที่ฉลาดก็ต้องรู้ข้อจำกัดในการรีดนมวัวไม่รีดจนหมดถ้ารีดจนหมดลูกวัวก็ตายแม่วัวก็จะไม่มีนมต่อไปนั้นเวลาเราขอปัจจัย4ของญาติโยมก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักระวังสุดท้ายก็ต้องรักษาวินัยของพระนี่แหละเป็นข้อเผยแผ่ได้อย่างดีนะครับก็ดูวิถีชีวิตของเราดูว่าพระเราสามารถที่จะมีความสุขมีความบริสุทธิ์ในการที่จะรักษาศีลแล้วก็มีความสุขในการออกจากกามเขาก็จะเป็นตัวอย่างในการที่จะให้ญาติโยมได้มีแรงบันดาลใจที่จะปรารถนาแล้วก็ด้วยซึ่งกันและกันในการที่จะบรรลุถึงพระนิพพานMay I have permission to continue our discussion with panel discussion? First, I'd like to ask some questions in Pali, then some questions in English. First, I'd like to ask a couple of questions from Venerable Aranagavesi, the lecturer of Ranagiri Monastery. First, I would like to ask a question in Pali. Also, vattati nukho gihinang besajja katuncha upatthatuncha. Patameva okasan detu me bhante etam panhang visajjetung bhante sankittena visajjente
ඒකච්චානං ගිහිනං බේසජ්ජං කාතුංච උපට්ඨාතුංච සක්ඛා ඒකච්චානං ගිහිනං න සක්ඛා ඒකච්චානං ගිහිනන්ති බිකුස මාතාච පිතාච තදුපට්ඨාකාච බිකුස වේයාවච්චකරාච අණ්ඩුපලාසෝචාති පංච ජනා තේපන මහෝපකාරකාචේව සාසනෝපකාරකා හොಂತಿ තේසං පන තේසු පන සචේ මාතා ගිලානා හුත්වා ආගච්ඡති බිකු බිකුහි බිකුණා සබ්බම් පරිකම්මං අනාමසන්තේන කාතුන් සක්කා තතේව කාදනීය භෝජනීයං සහත්තා ධාතුන් සක්කා පිතාච බිකුස පිතුනෝ යතා සාමනීරෝ එවං සහත්තේන නහාපන සම්බාහනාදීනි කත්තා උපට්ඨාතුන් සක්කා තදුපට්ඨාකා මාතුනෝ උපට්ඨාකා පිතුනෝ උපට්ඨාකාච සචේතේ පුරිසා යතා සාමනීරෝ ඉව යතා සාමනීරස්ස ඉව උපට්ඨාතුංච බේසජ්ජං කාතුංච සක්කා සචේතේ ඉත්ථි තේසං මාතුනෝ විය කාදනියම් භෝජනියං සහත්තාපි ධාතුන් සක්කා සබ්බං අනාමසන්තේන පරිකම්මං කාතුන් සක්කා බිකුස වේයාවච්චකරානම් පන යේබුයේන තේපන පුරිසා යෝ වේතනං ගහෙත්වා කම්මං කරෝති යාව සචේතේ ගිලානා හුත්වා ආගච්ඡති යාව ඥාතකාන පස්සන්ති තාව බේසජ්ජං කාතාබ්බං යෝපන බික්ඛු නිසිතකෝව හුත්වා සබ්බ කම්මානි කරෝති තස්සපි බේසජ්ජං කාතුන් සක්කා යතා සාමනීරෝ ඉව පන්පලාසස්ස යතා සාමනීරස්ස ඉව බේසජ්ජං කාතුම්පි උපට්ඨාතුම්පි සක්කා තේසම්පන බේසජ්ජ පරියේසනම්හි බේසජ්ජං පච්චාති සන්තානම් දාතබ්බං යෝජේතුං අජානන්තානං යෝජෙත්වා ධාතුංච සක්කා සබ්බේසං අත්තාය ඉමේසං මාතා පිතා තදුපට්ඨාකා අතනෝ වේයාවච්චකරා පණ්ඩුපලාසෝති පංච ජානාන මතාය සහධම්මිකානං ඉව බික්කුස ඉව සාමනීරස්ස ඉව උපට්ඨාතුංච බේසජ්ජං කාතුංච සක්කා අඤ්ඤේ සම්පියාති බික්කුස සහලෝහිතකා ඥාතකා ජෙට්ට බාතා කනිට්ට බාතා ඉත්‍යාදි වශයෙන් සචේතේ ගිලානා හුත්වා විහාරම් පවිසති බික්කුස්සයිව පංච සහධම්මිකානම් විය බික්කුස්ස බික්කුනිස සික්කමානාය සාමනීරස්ස සාමනීරියා විය උපට්ඨාතුංච සක්කා විශේෂ වශයෙන් සබ්බම් පරිකම්මං අනාමසන්තේන කාතුන් සක්කා කාදනීය භෝජනාදී සහත්තා ධාතුන් සක්කා තේසං බේසජ්ජ පරියේසනේ පන තේසං ඒව සන්තකං බේසජ්ජං ගහෙත්වා කේවලං යෝජෙත්වා ධාතුන් සක්කා සචේපන නප්පහොන්ති තේන තේහි යාචන්තිච දේතනෝ බන්තේ තුම්මහකම් පටිදස්සාමාති තාවකාලිකං ධාතබ්බං තාවකාලිකං ධාතුන් සක්කා සචේන යාචන්ති බික්ඛු අම්හාකම් බේසජ්ජං අත්ති තාවකාලිකං ගන්නත ඉති වත්වා වා යදා නේ සම්භවිස්සති තදා දස්සන්ති ඉති ආභෝගං කତ୍වා වා ධාතුන් සක්කා සචේ ගිලානෝ හොත්වා විහාරම් පබිසති
ඉමේසං දස ජනානං ජෙට්ඨ බාතා කනිට්ඨ බාතා ජෙට්ඨ බගිනි කනිට්ඨ බගිනි චූල මාතා මහා මාතා චූල පිතා මහා පිතා පිතුච්චා මාතුලෝති සහලෝහිතකා දස ජනානං සබ්බේසං අපච්චාසි සන්තේන බේසජ්ජං කාතුං සක්කා තතේව අත අඤ්ඤේපි සහලෝහිතකා කාතු ජායා වා භගිනි සාමිකෝ වාති තේසුපි ඒකෝ සචේ ගිලානෝ හොත්තා විහාරම් පවිසති පංච සහධම්මිකාන සිව්විය උපට්ඨාතුන් සක්කා බේසජ්ජ පරියේසනම්පි සහලෝහිතකා දස ජනානං විය කාතුන් සක්කා අත බිකුස්ස අඤ්ඤාතකා අඤ්ඤේපි භාතු ජායාවා භගිනි සාමිකෝ වාති තේසං කතං කාතුන්ති න විත්තාර වශයෙන් බුත්තං අථාපි අට්ඨකතා නයේන සචේ ගිලානෝ හොත්වා ඒකෝ විහාරම් පවිසති පංච සාධම්මිකාසු විය උපට්ඨාතුන් සක්කා තේසං බේසජ්ජ පරියේසනම්හි භාතුජ භගිනියාච කତ୍වා ධාතුන් සක්කා කස්මා භාතුජ භගිනියාච භික්ඛුස්ස සහලෝහිතකා භාතු ජායාච භගිනි සාමිකෝච අඤ්ඤාතකා තස්මා භාතුච භගිනියාච කତ୍වා ධාතුන් සක්කා තුම්මහකං ජග්ගනට්ඨානේ දේතාති වත්වා බේසජ්ජම් පරියසිත්වා ධාතුන් සක්කා අथवा තේසම් පුත්තානං කତ୍වාච ධාතුන් සක්කා තුම්මහකං මාතු පිතුන්නං මාතා පිතුන්නං දේත ඉති වත්වා අත ඉදවුත්ත වීසති පුද්ගලානං තපෙත්වා අඤ්ඤෝපි යෝ ආගන්තුකෝ පුද්ගලෝවා චෝරෝවා යුද්ධ පරාජිතෝ ඉසරෝවා ඥාතකේහි පරිච්ඡත්තෝ කපනෝවා ගමිය මනුසෝවා විහාරං ආගච්ඡති සචේ ගිලානෝ හුත්වා විහාරං ආගච්ඡති සබ්බේසං අපච්චාසි සන්තේන බේසජ්ජං කාතුං වට්ටතිති උත්තං අත සබ්බේසම් මයං සබ්බේ මයං සල්ලක්කේතුන් යුත්තං ඒකං කාරණමති බික්කු සංගස්ස දායකානං කිං කාතබ්බන්ති බේසජ්ජං කාතුංච උපට්ඨාතුංච සක්කෝති තේසං බික්කු සංගස්ස තේසු දායකේසු සචේ කෝචි ගිලානෝ හෝති පඨමං සංකිත්තේන දායකානං බේසජ්ජං කාතුංච උපට්ඨාතුංච න සක්කාති වක්කාමි සචේ කෝචි ගිලානෝ හෝති තසත්තාය විස්සාසේන බේසජ්ජං කତ୍වා බන්තේ දේති ඉති වදන්ති යාචන්ති නේව දාතබ්බං න කාතබ්බන්ති අට්ඨකතායම් බුත්තං අතපන සෝ කප්පයන් ඤත්වා කප්පයාකාරං ඤත්වා එවං පුච්ඡanti බන්තේ අසුකස්ස නාම රෝගස්ස කිං බේසජ්ජං කරොන්ති इति ඉදාංච ගහෙත්වා කරොන්ති इति සාකච්ඡිතුං වට්ටති උජුකමේව වත්තුම්පි පට්ටති අත ඒකෝ දායකෝ ආගන්ත්වා බන්තේ මයිහම් මාතා ගිලානා බේසජ්ජන්තා වාචික්කත ඉති එවං පුච්චිතේ න ආචිකිතබ්බං උජුකමේව ආචික්කිතුන් න සක්කා විසජ්ජේතුන් න සක්කා අඤ්ඤමඤ්ඤං කතා සමුට්ඨාපේ තබ්බෝ ආවුසෝ අසුකස්ස නාම බික්කුණෝ ඉමස්මින් රෝගේ කිම් බේසජ්ජං කරින්සු අත අඤ්ඤෝ බික්කු විසජ්ජේති ඉදාංච යෝජෙත්වා අකරින්සු බන්තේ
තං සුත්වා ඡායකෝ තස මාතු බේසජ්ජං කරෝති වට්ටති इति අට කතායන් බුත්තං තස්මා උජුකමේව ගිහිදායකානං බේසජ්ජං කාතුංච පට්ඨාතුංච න සක්කා තථාපි අතාපි ඉමිනාකාරේන අඤ්ඤමඤ්ඤං කතං සමුට්ඨාපෙත්වා කතේතුන් සක්කා කාරාපේතුන් සක්කාති අහම්පන ඉමං විස්සජ්ජනං නිට්ඨපේමි සුඛී හෝතු මන්තේ සුඛී දීඝායුකෝ ආවුසෝ පුන පඤ්ඤම්පන මාතුගාමානං අජානන භාවන් නිස්සාය කතම් භික්ඛු සීලස්ස අන්තරායි හෝති इति පුච්චිතුං සුමංගල රතනම් භික්ඛුං අහං පුච්ඡාමි ඉමං පඤ්ඤං පුච්චිතුං පඨමං ඕකාසං කරෝමි මහා තේරේන සද්ධෙන් සේසේ බික්කු සංගම්හාච භගවතෝ ශාසනස් භගවතෝ බුද්ධ ශාසනං පවිසිත්වා උත්තමං පබ්බජ්ජංච උපසම්පදංච ලබමානා භික්ඛූණං චතුපච්චයන් වේමංසිත්වා නිරන්තරං උපකාරකා පරිසා ඉත්‍යෝ නාම අතකෝ පාතිමෝක්කස්ස බහෝනි සික්ඛාපදානි තේහි සම්බන්ධං පඤ්ඤත්තහානි හොಂತಿ බ්‍රහ්මචර්යස්ස අන්තරායකෝ මහා අරීවිය චිත්තස්මින් උපජ්ජමානෝ රාගෝ ඒතස්ස කාරණං හෝති තස්ස උපජ්ජමානස්ස රාගස්ස අතිවිය සමීපත කාරණං ඉති හෝති උත්තං හේතං භගවතා නාහං භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක රූපහම්පි සමනුපස්සාමි යං ඒවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යතේදං භික්කවේ ඉති රූපං භික්කවේ පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති इति ගහට්ඨේපි සංවිධානං කତ୍වා පරිත්ත ධම්මදේශනත්හාය භික්ඛුසාරාධනං කරෝති අභික්ඛන්තහාය රත්ත්‍යා පුන විහාරං ගන්තුං අසක්ඛොන්තා තත්තේව ගහට්ඨ නිවාසනට්ඨානේ ඕවරකං පටියාදෙත්වා රත්තිං විහෙරත්‍යුං යාචති අතගතං ගේහේ ඉත්තිච සයති අන්තමසෝ තදහුදාරිකාපි තදහු ජාතාපි දාරිකාපි තංගේහි බික්කුච සයති සහසෙය්‍යාපත්තිං ආපජ්ජති න ගහට්ට ගේහේ අතචපන විහාරේසු පන ඒකෝපචාර සේනාසනේවා ධම්මශාලායන් වා රසවතීවා සහසෙය්‍යං කප්පේති ආපත්තිංච පසවති ඉත්‍යා උට්ඨහිත්වා සයති වාර ගණනේන ආපත්තිං හෝති බික්කුස්ස උට්ඨහාය නිපජ්ජනේ පන බික්කුස්සේව පයෝගේන බික්කුස්ස ආපත්ති හෝති බික්කුස් හයති මාතුගාමෝ න සයති ආපත්තින් න ආපජ්ජති නානෝපචාර ගේහේ සහසෙයං න හෝති තස්මා ඒකස්සපි ගේහේච නානෝපචාරත්හා ආපත්තින් න කරෝති කතං ඒකෝපචාර නානෝපචාර භාවං ජානිතබ්බං යං කිංචි ගේහස්ස පවිසිතුං සබ්බත් පවිසිත්වා සබ්බත් පවිසිතුං සමත්ව හෝති තං ගේහං ඒකෝපචාරෝ හෝති යං ඕවරකම් පවිසිත්වා තතෝ පුන ඕවරකම් පවිසිතුං අසමත්ව හෝති පවිසිතුං බහිගන්තබ්බෝව හෝති අනාපත්ති දීහි ද්වාරේහි යුත්තස්ස සුදා චදන මණ්ඩපස්ස මජ්ජේ පාකාරං කරොන්ති ඒකේන ද්වාරේන පවිසිත්වා ඒකස්මින් පරිච්ඡේදේ මාතුගාමෝච ඒකස්මින් බික්කුච සයති
අනාපත්ති තතහ ඒකෝපචාර ගේහේ බෙක්කුච්ච මාතුගාමෝච සයන්ති මාතුගාමෝ අජානන්තියා ඒව බික්කුස්ස ආපත්තින් කරෝතිති. I'd like to ask next question from Venerable Lobasa, the lecturer of IIT. I'd like to ask the also, is it allowable to accept paddy fields, crop cultivation lands, or plantations by monks? May I get the permission from the Mahasangha, led by the Mahatheras? So Bante asked about the acceptance of the paddy fields, the crop cultivation lands, and some kind of some similar lands, maybe the fruit plantations or flower gardens like this. So in Vinaya, so basically the relationship between the monks and the lay people is mutually connected, because the lay people are the ones who are offering the all the requisites for the monks. We call the Chatupachaya, 4 requisites. And on behalf of the lay people, monks are guiding them, monks are advising them, admonishing them for the liberation and for the well-being of this very life. So when the people are offering things, basically we divide these things into main 3 categories. We call them the Nissaggiyavattu, Dukkatavattu, and the Kappyavattu. Nissaggiyavattu means the monks cannot accept those things, like there are main 4 categories. Basically the money and the monetary related things, similar things like to money. So what can be used as money? In the early society, the kahapana, golden coins, and maybe other coins which are used as money. In the today's world, we know different currencies are there which can be used as money to purchase many things. These are called Nissaggiyavattu. When a lay devotee offers this kind of any kind of Nissaggiyavattu which falls into this category, we call the items or the things requires the forfeiture. That means you have the monk will have, or monk will commits the Nissaggiya Pachitya, then he needs to forfeit and also he need to confess his Pachitya and has to forfeit the item, the money or the monetary thing. So the second one is the the Dukkatavattu. That means when these things which are fall into this Dukkatavattu category, the monks will commit the Dukkata offense, the offense of wrongdoing. These are not related to the monetary things. That means they have a monetary value, but usually in the society they are not being used as money. So maybe the gems, pearls, some conch shells with expensive, the valuable conch shells, some other various stones are there. These are called there are the category called the Dasavidha Ratana, the 10 types of jewels. So out of them, Rajata and the
Rupiya and Rajata or Jata Rupa Rajata, these are not in this category. They will belong to the previous category, the Nisagya Vattu. These other 8 items in the Dasavidha Ratana will fall into this category. Not only these kinds of gems, pearls, and all the other expensive, valuable stones, conch shells, but also these Kettavattu also fall into this category. Kettavattu means the paddy fields, the cultivated lands or the lands which are being cultivated. And not only them, the plantation, Aramavattu, Puppavattu, Palaramo, Pupparamo. That means the flower gardens and the fruit orchards. So these cannot be accepted by the monks. There are some ways where we can accept. But if a lay person comes to a monk and he asks that, Bante, I have a plantation, I have a paddy field which we are cultivating. So we have like a coconut plantation. So I will give it to you, or I will give it to Sangha. In this way, if the lay devotee tries to offer that land to the person or to the Sangha has to reject that, because the vohara or the method of communication or method of offering is not accepted. If the monk accepted it, then he commits the dukkata offense, that means the wrongdoing, offense of wrongdoing. He has to reject it. But the others, land is a valuable thing, paddy field is a valuable thing in the society, it has a value, and the monks has a use of it. But the other monks cannot blame him. Why did you reject it? The rejected monk, the monks who rejected, might not know the Vinaya properly, but he had the doubt. That's why he rejected, because he might have learned that the monks cannot accept these kinds of lands or the plantations, paddy fields. So that's why he rejected. But there are some accepted ways, allowable ways, but he didn't know. But the other monks should not blame him. Why did you do that? The monks lost that land, which is very fruitful for the Sangha, because he did something for the Sangha to be free from the offenses. But in another case, when the lay devotee comes to the Sangha or the monk and he asks, Bante, I have a plantation, I have a paddy field, I have a fruit orchard or the flower garden, I need to offer to Sangha, or I need to offer to you. Then the monk has to reject it, refuse it. I cannot accept this land. Then that lay person might ask, Bante, even though you reject this one, I have seen that the other monastery or those monks in another monastery, they have accepted this kind of land, paddy field. They are using that kind of a land or a paddy field. How did they do that? Is it allowable? Then the monk should reply, that lay devotee might had offered it in allowable way, but that's why the monks had accepted that one. Then the lay devotee is wise enough, then he should ask, if he asked the monk, Bante, how can I offer it in an allowable way, suitable way? Then the monk can reply, or monk can advise him, the Sangha can accept these kinds of lands for the benefit of the 4 requisites, like for the Pindapata, Chivara, Senasana, and Gilana Besajja. Okay, then if the lay devotee is wise enough to understand this allowable way,
and he also tries to offer this in allowable way. Bante, I need to offer this land, this paddy field, for the use of the 4 requisites of the Sangha. Then the monks can accept those kinds of paddy fields, lands on behalf of Sangha. Then the monk who accept will not commit that kind of a wrongdoing offense. There are some allowable ways that the monks can accept those things. If a layperson comes to a monk and if he asks, Bante, I need to offer my paddy field, offer my plantation or the crop cultivated ground or the land to you or the Sangha, then the monk has to reject it. Then if he is wise enough, if he aware about some allowable ways and unallowable ways, then suddenly he asks the monk, Bante, do you have a steward, Kappyakaraka? Do you have a person who is dedicated to provide you the allowable requisites? The Kappyakaraka, you might know the role of the Kappyakaraka or the steward. Steward or the Kappyakaraka is the one, he can accept the things like money, gold and everything which is unallowable, not suitable for the monks, but on behalf of the monks. And then he can provide the allowable requisites for the monks. He is the intermediate person in between the lay people, lay devotees and the monks. So when the lay person asks, Bante, I want to offer this to you, but I need to know whether do you have a steward. Then the monk can ask the steward and show the steward. This is our steward, maybe the Aramika or the Upasaka who is doing the duty of a Kappyakaraka. Then the lay person who wanted to offer that kind of a paddy field or a plantation, then he will give it to the Kappyakaraka and inform the Sangha or the monk, Bante, I handed over my plantation or the paddy field to that Kappyakaraka, the Aramika, who is living with the monks, or the Upasaka or another lay devotee who take care of the monks. Then the Kappyakaraka, then we can ask the Kappyakaraka also, the Sangha has the use of chivaras. The Sangha has the use of the food, the pindapata, or some medicines. Then he can provide by using that paddy field or the land, maybe income from the land. There are some allowable ways that these kinds of offerings we call these paddy fields, plantations, and the crop cultivated lands, maybe the fruit orchards, flower gardens, they will fall on into that category of dukkatavattu. For those dukkatavattu, not like the nisagyavattu, the things which needs the forfeiture, these dukkatavattus, there are allowable ways based on the vohara, the method of offering or method of communication by the lay devotees who are trying to offer, and the way, the intention of the monks to accept that one. So some dukkatavattus are there, like the pearls, gems and other conch shells. These things we even cannot touch. These the lands and everything, they are not anamasavattu, we can touch, but there are some unallowable or unsuitable ways to accept those things which commits the dukkata offense, the wrong offense of wrongdoing, and there are some allowable ways to accept those kinds of paddy fields and the crop cultivated lands based on the vinaya. There are some few cases which is elaborated in the commentary. So I have elaborated according to the commentary only few cases. So there are some ways that the monks can accept those kinds of lands.
basically for the use of the 4 requisites of the monks. So you don't, the lay people, the role of the lay people and the Kapyakaraka is very vital here. If the lay person doesn't know the way of allowed, the allowable way of offering these kinds of lands and other things which fall into the Dukkatavattu, and monks cannot accept. If they are wise enough, if they are aware about these the allowable ways through these kinds of conferences or awareness programs about the monks Vinaya, then they know how to offer these kinds of lands and how the monks can accept, how the monks cannot accept. So the lay devotee's role is very vital, and the Kapyakaraka's role is also vital. So they are wise enough, they are skillful, then the monks will be getting those kinds of benefit without committing the offenses. So you don't have to be hesitated, because there are allowed ways. If a monk, if you see that a monk accepted a land, maybe he might have accepted in an allowable way. So it is always not an offense. There are ways that the monks can accept those kinds of paddy fields, crop cultivated lands, and the plantation and such and so on. Thank you. Thank you very much, Venerable Obasa also. Now, our panel discussion is completed. So we have about 20 more minutes, so we can use that time for question and answers after summarizing. Okay, so may I just translate Venerable Opaso for the English one? ก็อาตมาขอแปลขององค์สุดท้ายเนาะเพราะว่าบาลีไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่อังกฤษก็จะทันอันสุดท้ายเนาะก็คำถามของท่านอาจารย์ก็คือถามว่าในพระวินัยสามารถที่จะรับไร่นาพืชผลพวกสวนผลไม้พวกสวนนาสวนดอกไม้อะไรพวกนี้ได้ไหมก็คือท่านก็ตอบว่าในพระวินัยก็มีการแบ่งไว้หลายอย่างด้วยกันนะมีเรียกว่านิสสกีวัตถุนะก็คืออย่างพวกนิสสกีวัตถุก็คือของที่ได้รับมาจะต้องสละแล้วก็ต้องปรงอาบัตินะอย่างเช่นเงินหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินพวกกหาปณะทองเหรียญกระดาษอย่างทุกวันนี้ไม่รู้เขาใช้อะไรแทนเงินกันบ้างไหมอะไรที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอันนี้ก็เรียกว่านิสสกีวัตถุนะอันนี้รับไม่ได้ก็เป็นอาบัตินิสสกีอีกอย่างนึงก็เป็นพวกทุกกฎทุกกตวัตถุอันนี้ก็พวกของมีค่าแต่ที่ไม่ใช่เงินพวกหินมีค่าพวกหอยแพงๆหรือมีพวกเพชรพลอยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นทุกขตะส่วนอันที่3เรียกว่าเคตวัตถุอันนี้ก็พวกนาสวนผลไม้สวนดอกไม้อันนี้ก็คือถ้ามีคนมาถวายให้กับสงฆ์นี่นะแล้วเขาใช้โวหารผิดนะถ้าพระไปรับก็จะเป็นอาบัติทุกกฎได้แต่ทีนี้บางทีอาจจะเห็นว่ามีบางที่พระก็สามารถจะไปใช้ประโยชน์จากที่ดินเหล่านั้นนี่มันจะรับได้ถูกต้องไหมถ้าบอกว่ามีวิธีอยู่ที่จะรับได้อย่างถูกพระวินัยนะก็คือจะต้องให้รับแบบสมควรก็คือรับเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4นะก็คือเขาอาจจะพระองค์นั้นก็อาจจะมีกัปปิยการกะที่ฉลาดนะเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะรับไว้ก่อนในชื่อของเขาแล้วก็มาเหมือนกับมามอบให้กับพระโดยกล่าวโวหารที่มันเหมาะสมว่าเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4แก่พระอย่างนี้พระก็สามารถที่จะแสดงต่อกัปปิยะได้เรามาจะเรียกหาปัจจัย4ได้ที่เกิดประโยชน์จากที่ดินส่วนนั้นผลประโยชน์ที่เกิดจากผลไม้หรืออะไรที่เป็นอันนั้นก็สามารถจะรับมาได้โดยที่ไม่ผิดนะนั้นก็ส่วนพวกวัตถุบางอย่างก็เป็นวัตถุพวกอนามาสนะพวกไข่มุกเพชรพลอยอะไรต่างๆอันนี้ก็มีอาบัติที่จะไปจับต้องอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องกับพระโยมก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะหน้าที่ของโยมก็ถวายปัจจัย4ให้กับพระนะส่วนหน้าที่ของพระก็สั่งสอนตักเตือนนะแนะนำให้ออกจากทุกข์
นะไม่งั้นก็เป็นการอาศัยซึ่งกันและกันในการออกจากวัฏสงสารเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมที่เป็นฉลาดนะเป็นโยมที่อยากจะอุปถัมภ์อุปถากพระก็ถ้ามาเรียนวินัยด้วยนะเขาจะได้ประโยชน์มากเพราะจะได้ช่วยพระให้สามารถจะใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านี้ได้โดยไม่เป็นอาบัติ ขอโอกาสพระเถระครับพอดีที่ท่านกล่าวเป็นภาษาบาลีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เภสัชกับบุคคล5จำพวกนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีบิดามารดาคนที่อุปถากบิดามารดาบำรุงบิดามารดาแล้วก็เวยาวัจกรครับสามารถที่จะให้ยาได้บุคคลที่เป็นบรรดุปราชคือกำลังจะบวชเนี่ยพระภิกษุก็สามารถให้เภสัชได้แล้วก็บุคคลมีมารดาบิดาคนบำรุงบิดามารดาเวยาวัจกรแล้วก็บรรดุปราชทั้งหมด5บุคคลนะครับแล้วท่านก็มีบอกไว้ว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลอื่นทั้งให้ในลักษณะที่เป็นของขอยืมครับของขอยืมนะครับญาติพี่น้องท่านอื่นเนี่ยเป็นของขอแล้วก็ผูกใจไว้ว่าสิ่งของชนเหล่านั้นจะมีเมื่อใดเขาก็จะให้เมื่อนั้นต้องใส่ใจเป็นของขอยืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้เกี่ยวกับการให้เภสัชสำหรับบุคคลผู้เป็นญาติบิดามารดาแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นญาติที่เป็นพี่ชายเป็นน้าเป็นอาเนี่ยเราต้องให้ในลักษณะขอยืมผูกใจว่าขอยืมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการให้ขาดไปก็มีประมาณนี้นะครับ Okay, so the next session will allow the question from the audience. It's okay, Bante. So we have around 14 more minutes, no? กับครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระผมพระครูประหลัดธีรัตนนาริธาเมตตธรรมโมประธานสงฆ์พุทธอุทยานผาประดู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ก็ติดตามข่าวการประชุมสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่28จากสื่อก็สนใจอยากจะมาเห็นบรรยากาศมาร่วมรับฟังแต่บรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าเวิ้งว้างวังเวงยังไงพี่กลนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นโซเชียลนะครับที่จะสามารถส่งไปสื่อไปสู่สังคมได้เรียนรู้ร่วมกันครับผมมีคำถามนะฮะอยากจะถามท่านวิทยากรที่บรรยายมานี้ว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับการใช้ชีวิตจริงของพระสงฆ์ที่เราเห็นกันอยู่รับรู้กันอยู่เนี่ยมันขัดแย้งกันไหมมันย้อนแย้งกันไหมเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้แต่ชีวิตจริงของพระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ตามนั้นอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าที่ท่านบรรยายมาเนี่ยสอนให้ตีความหมายยึดมั่นถือมั่นตามตัวอักษรใช่ไหมครับตามธรรมวินัยที่พระองค์ได้สอนมาแต่ในธรรมวินัยอีกแง่หนึ่งก็คือท่านสอนให้ปล่อยวางให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับ
อันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าคือในการปฏิบัติที่ท่านใช้หลักคำว่าปาริสุทธิศีลสี่นะฮะซึ่งมันมีตีความได้หลากหลายมากเช่นถ้าจะปฏิบัติให้เคร่งครัดก็คือการสำรวมในพระปฏิโมกข์ศีล227ข้อแบบเคร่งครัดอย่างที่ท่านบรรยายมากับสองนะฮะการปฏิบัติในลักษณะการสำรวมอินทรีย์นะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจสามก็คือการปฏิบัติในอาชีวปาริสุทธิศีลการเลี้ยงชีวิตในทางที่บริสุทธิ์กับสี่นี่ฮะปัจจเวคขณะข้อนี้ผมสงสัยมากก็คือว่าท่านให้พิจารณาให้สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสักว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะฮะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่ในตัวนั้นนะครับผมอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายทั้งสามประเด็นนี้ให้ได้เข้าใจหน่อยครับขอบคุณครับ Okay, so I have three questions for you. The forums. First one is the Dhamma Vinaya of the Buddha and the real life of the monks nowadays. It seems to be far apart. We can't live the way that the Buddha laid out in the Buddha time. So that the first question, why is the big gap between what they describe in the Dhamma Vinaya and nowadays the living reality of the monks. The second one is you seem to be teaching the Vinaya to strict on the letter down to the detail. But this Dhamma Vinaya, the Buddha also teaching about sapphe narang apinivesaya, try to letting go of things. So how do you balance this with the interpret of the Vinaya in the strict way? The third one is Parisutti Sira. There are four of them: the Patimokha Sangvara, the Insriya Sangvara, Achiva Parisutti, and the Pachaya Sanita Sila. So this one has variety of sila, and you also describe this one related to the non. You can't hear up there. Can I have the paper? It's in Thai, but I can. It's okay. We can read as a Buddha line. But it's the first one. Dhamma Vinaya, the time and present day, lifestyle is not the same way. Consistent. What the Buddha described in the what the monks. Second one, Buddha also about the not to Dhamma Nalang Api or the Dhamma using to attach to the scripture, not to the letter. Third one is Parisutti, Patimokha, Achiva Parisutti, and Pachaya Sanita. So one is more flexible to describe it to the scripture. There are also there are 44 elements for person, Bukala. Why we get all those details
attached to that. Why not just stick? Why is it flexible meditation? Yeah, yeah. I think it's all, you can answer it in because yes, why there is for his opinion. I think the Buddha time is by now. And ขอโอกาสหมู่คณะนะครับพอดีโยมร้องเรียนมาว่าพระองค์เมื่อกี้นี้โยมเขาสืบประวัติมาแล้วครับครับโยมก็ขอร้องว่าให้ระงับพอหลังเดี๋ยวโยมแจ้งอาจารย์สมบูรณ์เลยครับสรุปดี Let me take a few more minutes to answer those questions. The first one, based on the today and Buddha's time. So everyone knows when we compare with Buddha's time and today, the monk's lifestyle has changed a lot. So how to deal with these situations? I think we have to consider Buddha's teachings and Buddhist counseling. How they preserve this Buddha's teachings from the first council, second council, and third council. Whenever Mahakasapa decided not to change Buddha's teachings, then our Theravada tradition preserved these Buddha's teachings from generation to generation. You know, in Sri Lanka, we had drought, famine for 12 years. During that period, they dedicated their life. They did not have enough food and water. They leaned towards each other. They heaped sand and lean. They recited, preserved Dhamma. So we got this Buddha's teaching with the dedication of our Sangha. So this teaching is not only from personal opinion, came from the Buddha. Also when it's come to Anagata Sutta, it mentioned that monks, in the future, there are some dangers. What are the dangers? In the future, monks will not learn Dhamma very well. Then they ordain monks without giving proper training. After that, they will also teach and train disciples. Buddha mentioned that monks, this will be the danger. You have to strive hard to overcome these dangers. Therefore, Buddha's teaching is, so what Buddha has taught between his enlightenment and passing away, we cannot change even one word. That's the knowledge of the Buddha. I think the time is come. We have to modify, but not to change Buddha's teaching. There are some modifications should be done, but we have to preserve that originality as it is preserved by our Mahatheras for more than 2000 years. So when the Prabhupada also will add. May I get the permission that for the just a few more addings for the Bante's explanation for the asked question. So when the Venerable Sariputta is asking for the promulgations of the Vinaya rules from the Buddha, Buddha was postponing it for some time without promulgating the main rules. So when the
there are a few factors to be eligible or suitable to promulgate the Vinaya rules, like the Vepulla Mahattang. That's mean when the Sangha is growing, the number of monks are growing in the Sasana, then the Vinaya rules are needed. That means some kind of decline begins the Sasana. When the Buddha was alive, this happened. Then the Labhagga Mahanta. That means when the Sangha is getting more and more benefits from the society, then some decline comes to occur within the Buddha's time. And the Bahusacca Mahanta, that means when the monks are becoming erudite, very scholared monks, then there can be some inclined aspects. And also Rattanyu Mahatta, when the monks are become seniors and seniors, these declinings can happen. So these happened during the Buddha's time when Buddha was alive. So now we have passed more than 2500 years. So because of these factors, at the Buddha's time, some declinings happen. So with the time, it will be a natural thing, but we have to survive and we have to uphold the Vinaya and Sasana as much as possible as monks. Thank you. ท่านก็ตอบว่าในสมัยพุทธกาลนะเราก็พระเจ้าได้ฝากธรรมวินัยไว้ไปเป็นตัวแทนของท่านนะพระมหากัสสปะแล้วก็มาจนถึงเถรวาทเราก็รักษากันมาตามลำดับแม้ว่าบางช่วงเวลาอาจจะยากลำบากมากนะบางท่านอาจจะทราบในประวัติของประเทศศรีลังกามีช่วงหนึ่งที่ขาดอาหารแล้วก็มีศัตรูมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอาหารการกินไม่พอนะพระต้องเข้าป่าไปฉันใบไม้เอาทรายมาโปะที่ท้องเพื่อว่าจะสวดมนต์ส่งรักษาพระไตรปิฎกเหล่านี้มาให้พวกเราได้สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าที่มาพูดอันนี้ไม่ได้ว่าพูดจากความเห็นส่วนตัวแต่เราเอาคำของพระพุทธเจ้าเอาธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเราเหมือนอย่างที่พระมหากัสสปะท่านเคยบอกไว้ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีนักบวชที่ไม่มีคุณสมบัติก็คือบวชกับอุปชฌาย์ที่ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้มีการเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเรื่องธรรมวินัยก็จะส่งต่อกันไปก็จะเกิดอันตรายขึ้นนะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ช่วงนี้มันจะต้องมีการปฏิบัติบางส่วนก็ยากต้องส่วนกับกิเลสของเราแต่ว่ามติของเถรวาทเราก็ตกลงกันว่าเราจะไม่เปลี่ยนแม้แต่คำเดียวนะสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้เราจะไม่บัญญัติเพิ่มสิ่งที่มีแล้วเราจะไม่ถอนนะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาก็มาถึงแล้วนะถ้าเราอาจจะต้องการเวลาผ่านไปอาจจะต้องมีปรับบ้างแต่เราจะไม่เปลี่ยนเราจะรักษาธรรมวินัยอย่างที่มีไว้คงไว้อย่างที่มีอันนี้ก็เป็นมติของพระเถระซึ่งเราก็เคารพเป็นเถรวาทมาโดยตลอดส่วนท่านโอภาสก็เติมให้ว่าถ้าจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งพระสารีบุตรได้ขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้บัญญัติพระวินัยเถิดนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยไม่มีวินัยก็เลยไม่ได้บัญญัติวินัยศาสนาก็เลยอยู่ไม่นานพระเจ้าบอกว่ารอก่อนสารีบุตรรอจนถึงเวลาปัจจัยพร้อมมูลปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยนั้นก็คือเมื่อพระสงฆ์กว้างใหญ่คือขยายไปมากมีคนมาร่วมมากก็จะมีพวกอาสวะกิเลสเข้ามามากก็ต้องเริ่มบัญญัติสิกขาบทบางอย่างก็ต้องเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไปก็ต้องทำอย่างนี้เป็นข้อตกลงกันหรือว่ามีลาภสักการะขยายมากขึ้นพระสงฆ์ได้รับการสักการะบูชามีอานิสงส์มีอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องวินัยก็ต้องเกิดการบัญญัติขึ้นหรือว่ามีพวกที่รู้เป็นนักวิชาการมากหรือว่ามีพวกรู้รัตตัญญูผ่านราตรีมามากภิกษุที่อายุมากๆอายุพรรษามากขึ้นทั้ง4ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ความสำคัญของวินัยที่ยิ่งต้องกลับมาอีกนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมันมีสงฆ์ที่ใหญ่มีลาภสักการะมีผู้รู้มากมีอายุป
รักษาการมากยิ่งต้องมีวินัยมาเพื่อได้จัดระเบียบให้พระสงฆ์สามารถที่จะคงอยู่รักษาข้อวัดปฏิบัติแล้วก็วิถีชีวิตที่เราจะนำไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าเราควรจะรักษาธรรมวินัยอย่างที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้ครับ So I think it's finished. We have Thank you very much. May I have 2 more minutes to share our gratitude? Yep. Okay. So I'd like to share my heartfelt gratitude towards Most Venerable Ajahn Kavisaro leading this ceremony, and also Most Venerable Oxford Sayadaw Khamai Dhammaswami inviting us for this Dhamma Vinaya seminar, and also taking the chairman in this special event by Most Venerable Ajahn Chandako, also the committee members and the team of Buddhist Dhamma Vinaya Network to support Sri Lankan monks and all the Sangha and all the community. So may all wholesome deeds will be beneficial to fulfill your sublime wishes and finally attain the supreme bliss of Nibbana. ขอโอกาสพระเถระนะครับขอความเจริญในธรรมกับเพื่อนภิกษุทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนี่คือบรรยากาศที่เกี่ยวกับสัมมนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นคำตอบมันเกิดขึ้นจากผู้ร่วมสัมมนาเพราะเราใช้คำว่ารวมคนคนพุทธก็เลยมีหลากหลายไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเหตุการณ์ใดๆเพราะว่ามันเป็นการมาร่วมกันเสนอทางออกเราจะเห็นวิธีของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละองค์ญาติโยมก็มีความเป็นห่วงพระศาสนาพระภิกษุก็มีความเป็นห่วงพระศาสนาในฐานะที่เราได้มีโอกาสมาเสวนาร่วมกันมันก็จะมีเหตุผลที่เราจะต้องนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจฟังเหตุผลนั้นบรรยากาศแบบนี้มันรู้สึกตื่นเต้นนะฮะนี่มันจะต้องมีแบบนี้ครับไม่งั้นมันก็จะง่วงมันจะหลับกันส่วนพระเถระครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มามีการติดต่อประสานงานพระอาจารย์กิรติโยมพัชธรและผู้ที่ประสานงานทำหนังสือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเชิญหรือนิมนต์วิชากรก็จะมีพระอาจารย์สมหมายพระอาจารย์คำหมายที่เราจะเรียกสั้นๆเพราะเราอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของท่านแต่ว่าท่านเป็นพระเถระที่ให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนดังนั้นทุกคำถามหรือทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในงานสัมมนาก็ขอให้ทราบว่าเรามาร่วมศึกษาเรียนรู้ร่วมกันพระเถระที่ได้รับนิมนต์มานะครับก็เป็นพระเถระที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่ศรีลังกาซึ่งลูกศิษย์จากวัดเขาสนามชัยก็ไปเรียนกับท่านองค์แต่ละรูปแต่ละองค์นะเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ที่ผมส่งไปเรียนก็หลายรูปที่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ผันหรือหลายรูปที่ไปเรียนก็ไปเรียนที่สำนักนี้เราจึงมั่นใจว่าเมื่อเราได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นสำนักเรียนนานาชาติมาร่วมเผยแผ่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรามันเป็นความชัดเจนของคนไทยส่วนหนึ่งเป็นความชัดเจนของประเทศศรีลังกาส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งที่เราอ่านในพระไตรปิฎกอัตถกถาเราจะได้ยินคำว่านุราธาปุระตรงนี้ฮะเรามีพระภิกษุที่อยู่ในคัมภีร์มาอยู่ต่อหน้าเราครับนะฮะมาจากอนุราธาปุระดังนั้นเราเหมือนกับไปเข้าไปอยู่ในมุมหรือไปอยู่ในส่วนของคัมภีร์โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันและผมก็หวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีสติในการที่จะอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับโยมก็เป็นห่วงก็เลยมากระซิบแล้วกระซิบถูกบุคคลด้วยฮะกระซิบอาจารย์นั่นเองยอมได้ที่ไหนล่ะครับอาจารย์ท่านก็มาพูดมาคุยเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ว่ามันเป็นยังไงแต่เราไม่ได้มุ่งหมายจะทำให้ใครเกิดความเสียหายแต่เราเข้าใจว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยอาจจะเข้าใจผิดไปอันนี้เป็นความเข้าใจนะฮะ
มันอาจจะต้องคุยกันในบางเรื่องบางราวฉะนั้นเราพยายามที่จะให้งานเสวนาเป็นไปโดยเรียบร้อยและเมื่อวันก่อนที่เราเห็นพระเถระครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ชยสารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Walk to Peace แล้วก็มีพระอาจารย์ผันก็อยากจะบอกให้ทราบว่าพระอาจารย์ผันกับพระเถระหนึ่งใน Walk to Peace เนี่ยเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กันฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราได้มาอยู่ศึกษาร่วมกันในที่นี้งั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเบาใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะพยายามที่จะนำเสนอตามหลักพระไตรปิฎกบาลีอัตถกถาฎีกาเราจะไม่พยายามเอาความเห็นของบุคคลมาตัดสินธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคที่ก็ขอแจ้งให้เราทุกท่านได้รับทราบร่วมกันในบนจักรอันต่อไปกราบพระเราก็จะขอผมให้ครับ Okay, so we stand up together to pay respect to the Buddha. ขอโอกาสนำกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามา